exhaust sounds great. Enjoy. Hello there, assalamu alaikum. Welcome to Solo MC Rider আর আমি মামুন। আজকে আমি এই ভিডিওটা বাংলায় করতেছি। হোপফুলি আশা করি আপনারা এই ভিডিওটা লাইক করবেন। এই ভিডিওতে আমি অ্যাকচুয়ালি ফুল এক্সস্ট সিস্টেম ইনস্টল করব আমার Yamaha MT07 এ, আর তারপরে একটু রাইডিং ইমপ্রেশন হবে। সো আর দেরি না করে লেটস গেট ইট স্টার্টেড। সো এই ভিডিওতে আমার এই Yamaha MT07 এ ফুল এক্সস্ট সিস্টেম লাগবে, আর এক্সস্ট সিস্টেমের জন্য আমার আছে ফুল Akrapovic সিস্টেম, আর এই হচ্ছে আমার S1000R। এটাতে অলরেডি ফুল এক্সস্ট সিস্টেম ইনস্টল করা হয়ে গেছে। সো দিস ইজ টু বাইক ইন দ্য ফ্যামিলি। সো এক্সস্ট ইনস্টল করার আগে আমার Yamaha MT07 এ আমি একটা কুইক সাউন্ড চেক দিয়ে দিই আপনাদেরকে। সো পরে কম্পেয়ার করা যাবে কি এক্সস্টের সাউন্ড কীরকম ডিফারেন্স আসতেছে। সো লেটস গিভ ইট আ ট্রাই। সো এখন ভিতরে নিয়ে গিয়ে এটা কাজ শুরু করি। Alright, so after a couple hours আমি exhaust installation complete করলাম। আমি এখনো বাইকটি স্টার্ট দেই নাই, waiting for listen to the sound together. So আর দেরি না করে let's go outside. Alright, so আর দেরি না করে let's hear the sound. Wow, ডিবি কিলারটা এখনো কিন্তু খুলে নাই, এটা খুলে আর অনেক বেশি লাউড হবে। Yep, it's very loud. So আর দেরি না করে let's go for a ride. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sounds amazing. Ooh, the power. আর ফুল এক্সস্ট লাগানোর পরে পাওয়ার একটু ইনক্রিজ হয়। সো মোস্ট লাইকলি at least 6 to 7 horse at least হওয়ার কথা। সো দেখি, let's go this way. Wow. ডিবি কিলারের সাথে এরকম সাউন্ড হচ্ছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক আমার ডিবি কিলার খোলার কোনো প্রয়োজন আছে। সো দিস ইজ ভেরি স্যাটিসফাইং সাউন্ড অ্যাকচুয়ালি। এভাবে সারাদিন রাইড করা যাবে, কোনো সমস্যা নাই। এত বেশি লাউডও না, আবার সাউন্ডের মধ্যে অনেক ডিপ বেস আছে। সো ইট সাউন্ডস ভেরি ভেরি নাইস। একটু একটু আবার পাম্পস এন্ড ক্র্যাকলস হইতেছে, দ্যাটস নাইস। আমি বলছিলাম যে আপনাদের সাথে আমি বাংলা ব্লগ করব,
সো আই কেপ্ট মাই প্রমিস। সো আপনারা যারা সাবস্ক্রাইব করছেন ইয়ে থেকে, থ্যাংক ইউ। এদিকে যাই। Very nice, alhamdulillah. সো আপনাদের কাছে আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আমি কি ধরনের বাংলা ভিডিওগুলো আপনাদের জন্য মেক করব, একটু কমেন্ট সেকশনে প্লিজ বলে দিবেন। বিকজ আমি বেশিরভাগই সময় আমি আমার বাইক নিয়ে মডিফিকেশনে ব্যস্ত থাকি, আর ছোটোখাটো ব্লগ করি, মডিফিকেশন করার পর একটু রিভিউ দেই, এইসব ভিডিও নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকি ফাঁকে ফাঁকে। An Audi R8 behind me. এই এক্সস্টের দাম pretty much $900 এর মতো পড়ছে সব কিছু, ট্যাক্স সহ। Worth it, of course. আমি সামনে গিয়ে একটু থামবো, তারপরে আপনাদেরকে বাইকটার যে মডিফিকেশন করছি সবগুলো একটু দেখিয়ে দিব। আমি কখনো ভাবি নাই যে বাংলায় ব্লগ করব, বাট রিসেন্টলি আমি এক ভেরি কানেক্টেড হয়ে গেছি বাংলাদেশি বাইকার কমিউনিটির সাথে, অ্যান্ড স্পেশালি আমার গুড ফ্রেন্ড ওর বাড়ি সানিগিরি, সাইফুল্লাহ সানি ভাই। সো ওনার জন্য বাংলা ব্লগ করা, উনি একটু আমাকে মোটিভেট করছে বাংলায় করার জন্য মাঝে মধ্যে ব্লগ। এই বাইকটার পাওয়ার কম না, কিন্তু অলমোস্ট what do you call, like 70 horsepower, 65-70 horsepower এর মতো আছে এটাতে, not bad. বাট S1000 এর মতো না, এটাতে ফার্স্ট গিয়ারে আমি অলমোস্ট 80 মাইলস তোলা যায়। এইটার ফার্স্ট গিয়ারে আই থিঙ্ক মনে হয় 40 মাইল পর্যন্ত ওঠে। বাট S1000 ইজ দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ বাইক, এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ বিস্ট। অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ এইরকম আমরা ক্রুজিং অ্যারাউন্ড টাউনের জন্য একদম পারফেক্ট। এই যে বিকালবেলায় বের হওয়া, অ্যান্ড বিচের ধারে একটু রাইড করা, ঠান্ডা ঠান্ডা কুল বাতাসের মধ্যে, ভেরি কমফর্টেবল রাইড। অ্যান্ড সিটটা অনেক বেশি কমফর্টেবল। এইটার সিটটা মনে হচ্ছে একদম চেয়ারের মধ্যে আমি বসে আছি। পজিশন, হ্যান্ড রাইড, আপ রাইড সবগুলো একদম পারফেক্ট। আমার ব্যাক একদম ব্যান্ড না, একদম স্ট্রেট সোজা বসে আছি। বাট লং হাইওয়ে ট্যুরের জন্য একটু লাইক আনকমফর্টেবল লাগবে, বিকজ অফ দ্য উইন্ড অনেক পুশ করবে। But এরকম like 40-50 miles is like very comfortable. Even 65-70 miles speed, very comfortable. Kilometer হিসাব করলে I think মনে হয় 100 kilometers, 120, very comfortably ride করা যাবে। Alright, এখানে গিয়ে একটু থামবো। আজকের দিনটা একটু মেঘলা, সারাটা দিন মেঘলা, বাট বৃষ্টি নাই, দ্যাটস এ গুড থিং। এটা দিয়ে হুইলিও করা যাবে অনেক ইজিলি। এই হোয়াট ইজ দিস, এটা কি বলে, ওই যে পাসন সামথিং। অলরাইট, সো এই বাইকটা হচ্ছে 2021 এর Yamaha MT07, 689 সিসি, আর হর্স পাওয়ার হচ্ছে আই থিঙ্ক 80 হর্স পাওয়ারের মতো, আর 60 সামথিং ফুট পাউন্ডস অফ টর্ক। MT15 এর মতো pretty much দেখতে, কালার কম্বিনেশন এন্ড এভরিথিং। Actually, let's turn the bike off. সো এইটাতে আপনার ABS আছে, ডুয়াল ডিস্ক, ফ্রন্ট ব্রেকস,
brakes are pretty good, বেশ ভালোই, খারাপ না। আর এলইডি টার্ন সিগন্যাল লাইট সব কিছুই এলইডি, শুধু সাসপেনশনটা একটু বাজেট সাসপেনশন, বিকজ বাইকটাও তো এত বেশ দামি না, so it's kind of normal suspension, and the back is nothing name branded, it's just their Yamaha brand I think. আর টায়ারগুলো বেশ বড়, 180 পিছনে আর সামনে হচ্ছে 100, আর 2 সিলিন্ডার ইনলাইন 2 V-twin না। মডিফিকেশনের মধ্যে বার এন্ড মিররগুলো লাগানো হয়েছে, এই যে ক্র্যাশ প্রোটেকশন, এক্সেল সামনের এক্সেলে আছে, পিছনে আছে, আর ফোন মাউন্ট লাগানো হয়েছে, আর এই যে ব্রেক লিভার্সগুলো আর কি, এই জিনিসটা রিমুভ করা হবে কয়েকদিন পরে। এক্সস্টটাই মোস্ট এক্সপেন্সিভ মার্চ সো ফার এই বাইকের জন্য। সো লেটস গো ফর এ রাইড again, and please leave a comments below to let me know কি ধরনের কন্টেন্ট আপনারা দেখতে চান এই বাইক দিয়ে, আমার বাইকগুলো দিয়ে। আগামী ব্লগ ইনশাল্লাহ হবে S1000 দিয়ে। আর কিছু তো বলার নাই, সো এইখানে এই ভিডিওটা আমি শেষ করব। আর প্লিজ লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব। আমি আজকের এই বিকালটা একটু এনজয় করি, বিউটিফুল ডে, ওয়েদারটা খুব নাইস, নাতিশীতোষ্ণ বলা যায়, বেশি ঠান্ডাও না আবার গরমও না, মাঝখানে। আর মানুষজন বিচে বসে আছে। তাহলে আর বেশি কথা না বলে ভিডিওটা এখানেই শেষ করতেছি। Thank you for joining in next ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ। All right, take care, bye bye.